Good morning everyone. Welcome to Derana Education English Council and you are on phase 3 and today is Friday. I know for most of you it has been a long weekend. අද නිවාඩු දැම්මා නේද ගොඩක් අය. අද ගෙදර නේද? ඊයේ පොයනේ. Right, okay. අපිට නම් එහෙම ඇත්තටම එහෙම නිවාඩු හම්බෙන්නේ නැහැ. But ගොඩක් අය annual leave දාලා casual leave දාලා අද ගෙදර ඉන්නේ. ඉතින් අද ගෙදර ඉන්න ගමන් passive voice summary එකක් මම කරන්න ඉන්නේ. Modal වල passive voice construction එක කියලා. මොකද මේ දවස්වල අපි passive voice ගැන කතා කරේ. Yes, we were talking about passive voice and trust me, passive voice has been one of those big question marks our adults have. Not the children, I would say. No, not the little ones, no. Not even the young ones, no. But we adults, we have a real grumble over passive voice. I mean, we grumble a lot when it comes to passive voice. I mean, you don't have to. I was talking about why we need to use passive voice throughout, through the week, the last week and even this week. You need to know when to use it, right? You don't just use passive voice. You should have a purpose, right? ජීවිතෙත් සමහරට අයියෝ අපි ජීවිතෙත් purpose එක නැතුව අපි දන්නේ නැහැ කරන්න කියලා එහෙම ඒක පැත්තකට තියන්නකෝ. passive voice වල නම් මේ අරමුණක් ඇතුව තමයි අපි එක එක tenses පාවිච්චි කරන්නේ. ඔහේ නිකන් ගොඩක් අයට වරදින හේතුව තමයි tenses and of course as a matter of fact passive voice. They don't know why they use it also, right? ඔහේ use කරනවා. use කරන හින්දා තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ. අන්තිමට කළා ඔක හුරු වෙනවා. නිකන් ගිහිල්ලා අර was එකයි is එකයි දාලා verb past participle දාගෙන කරනවා. මේ නිකන් active sentences වලට. එහෙම කරන්න ඕනේ. හරියට clearly active එක හොඳට ඔළුවට ගන්න. ඊළඟට ඇයි passive voice use කරන්නේ මොන තැන්වලද use කරන්නේ and then each active sentence will have its passive nona. කිව්වා වගේ nona ඇවිල්ලා හැම එකටම ඇදලා ගන්නේ නැහැ නෝනව. ඇක්ටිව්ස් මහත්යට හොඳට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ගෙදරට කවුරු හරි වැඩට ආවම මම අර කිව්වා වගේ එක්සැම්පල් එක අම්මෝ මහත්යත් එක්ක නම් වැඩ කරන්න ලේසි. නෝනත් එක්ක තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු. නෝනා නීතිකාරයා. එහෙම කියලා කියනවා නේද? ගොඩක් ගෙවල් වල තත්ත්වය මේකයි. ඉතින් ඒ වගේ නෝන චුට්ටක් නීතිකාරයා නෝනව චුට්ටක් හිතන්න ඕනේ verb එක past participle ම use කරාට අර මැද තියෙන helping verb ටික එහෙට මෙහෙට වෙන නිසා tense එකට අදාළව හැම මහත්තරම අදාළ නෝන කෙනෙක් ඉන්නවනේ එක මහත්තෙක් ඒ කියන්නේ simple present මහත්තයා ගිහිල්ලා past continuous නෝනව අරන් ඇවිල්ලා passive එහෙම mix වෙන්නේ නැහැ. ඔතන එහෙම පැටලෙන්නේ නැහැ. He has his own wife, right? So හරියට එයාගේ මහත්තයට එයාගේ නෝනව තියෙන විදිහට අපි දැන් කරන්නේ හැමෝම නිකන් පැටලිලා හරියට ඔළුවේ නැති නිසා ඔක්කොම මික්ස් එකේ පාවිච්චි කරනවා. Right, okay? So ඒව ගැන තමයි අපි කතා කර හිටියේ and then modals වලට අපි ආව. modals කියලා කිව්වේ can, shall, would, may, might කියන අර permission to get permission, to ask for permission and to talk about possibility, probability. We use these modal verbs like helping verbs. help එකට ඉන්නේ. නමුත් මේ modal verbs ඇවිල්ලා හරිම වැදගත් අපිට ඉංග්‍රීසි වල අපි මේක ගැන lesson එකක් කළා ලොකු lesson එකක්. If you didn't watch it, you can go to our YouTube channel Derana Education. For the English Council phase 3 it was like 2 to 3 months. Now it's been 2 to 3 months I guess. Yes. බලන්න මාස දෙක තුනකට කලින් අපි කරා බලලා ඒක ඔළුවට දාගන්න. Right, okay. Look at the screen. So now I can eat a cake is the active sentence. And how to use the write the passive? Okay, it's the same thing. You take your object, start the passive construction with your object, a cake. As it is passive, you always have your past participle there. Hi. Then balana me modals wala අපි අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ තියෙන එකෙන් තමයි අපි ඒක වෙනස් කරන්න බෑ අපිට මීනින් එක. ඒ කියන්නේ මෝඩල් එකෙන් I can eat a cake කියලා කියන්නේ මට කන්න පුළුවන්. ඒක ඒතකොට can එක අපිට හලන්න බෑ passive එකෙත් can එක එන්න ඕනේ. right? එයා ඇවිල්ලා මදේ ඉන්න ඕනේ. එතකොට a cake can කියලා දැම්මා. තව helping verb එකක් අපිට එනවා. මොකක්ද helping verb එක? A cake can be eaten. 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 Right. Okay, the monomodal verb එක ආවත් may, might,
would, shall, ඕන එකක් ආවත් same structure applies. එකම දේ තමයි. Negative, a cake cannot be eaten or cake can't be eaten. Can a cake be eaten? Right, මම මෙතනින් ලියලා තියන්න. Negative structure එක මොකද්ද? A cake. මේකේ නම් can, may ඒවා වලට plural ද singular ද බල බල ඉන්න නෑ. හරි ලේසි use කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Right, sorry. So a cake cannot, can't. A cake can't be eaten. Question: can a cake be eaten? Can a cake be eaten? තේරුණානේ? Right. Okay. ඔන්න ඕක තමයි modal passive construction එක. Right. Okay. So after this we are going to look at a summary. අපි පොඩ්ඩක් summary එකක් ටක් ගාලා කරමු break එකට කලින්. කරලා ඉවර වෙලා අන්තිම part එක passive voice වල අපි ඉවර කරමු. Right. Look at the screen. මම පට ගාලා කරගෙන යනවා. 10 second 10 second අරගෙන. Right. So yes. So first we had the simple present. ඔන්න මම ආයි revise කරනවා. So as I told you earlier, you really need to what? You really need to revise the things that you learn continuously, otherwise you are not going to remember anything. So let's write the active sentence. Simple present, what is the active sentence? I eat a cake. I eat a cake. Passive construction, passive එක මම වෙන කල එකක් use කරන්න. Right? A cake is eaten. By me දාන්න ඕනේද? By me දාන්න ඕන active එකෙම ලියන්න පුළුවන්. ඕනේ නම් by me දාන්න. හැබැයි ඒක not necessary, not compulsory for you to put by me. So why me? I කියන එක object එකට යනකොට I ට ඒ විදිහට මිනෙම දැන් මෙතන අර කොල්ල බල්ල වෙලා බල්ල කොල්ල වෙනවා ඒ කතාවෙනේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කොල්ල බල්ල කියන්නේ කොල්ල කියන්නේ I මෙතන නම් active sentence එකේ බල්ල කියන්නේ object එක තමයි cake එක. එතකොට කොල්ල බල්ල වෙලා බල්ල කොල්ල වෙනවා. ඒ කියන්නේ cake කියන එක subject එකට ඇවිල්ලා I කියන එක object එකට යනවා. passive එකේදී right එතකොට by me ඒ කියන්නේ I කියන එක passive එකට යන මේ object එකට යනකොට I විදියට මෙයාට හිත ගන්න බෑ. I me වෙනවා, he him වෙනවා, she her වෙනවා, they them වෙනවා, you my, we us වෙනවා, it my. Right, okay. So that is simple present. Let's talk about present continuous. What is the sentence? I am eating a cake. I'm eating a cake. A cake is being eaten. Can you remember? අපිට continuity පෙන්වන්න තියෙන continuous form එකක් කියලා පෙන්වන්න තියෙන එකම තැන මේක. එහෙනම් be ing කියන එක අපි continuous forms වල ගන්නවා. And then next you have your simple past. What is the active sentence? I ate a cake. What is the passive? A cake was eaten. Is එක was කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එකෙන් ටක් ගාලා simple past එක එනවා. Right. So let's talk about past continuous. What is the active sentence? I was eating a cake. මම කමින් හිටියේ cake එකක්. I was eating a cake when you arrived. ඔයා එනකොට මම cake එකක් කා හිටියේ. What is the active sentence? A cake was being. Past nisa was, being එනවා, continuous nisa. A cake was being eaten. It's always the verb past participle. And then you had simple future. What is the active sentence? I will eat a cake. I will eat a cake. What is the passive? A cake will be eaten. Will එකත් එක be එක එනවා. That's the helping verb. Next, you have future continuous. ඔන්න අපි වැඩිය use කරන්නේ නැති
passive construction එකක් මේකෙදී අපිට පෙන්눔 කරනවා. මොකද ඒකේ helping verbs ටික වැඩි if you can remember. So I will be eating continuous, right? I will be eating a cake. What is the passive construction? A cake will be එහෙමම තියනවා passive future වල. Being එකක් දානවා අපිට continuous, otherwise there is no other way to show the continuity of the tense. Will be being eaten. මේ helping verbs ගන්න වැඩි හින්දා අපි වැඩි මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. And then you have your present perfect. What's the active sentence? I have eaten a cake. What's the passive sentence? A cake. Singular the plural the බැලුවා have the has the තීරණය කළා and you have your been here. Been උයි being උයි පටලව ගන්න එපා. මෙතන තියෙන්නේ B E I N G මෙතන තියෙන්නේ B E E N. Right, perfect tenses වල B E E N අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන helping verb එකට. A cake has been eaten. And then finally we had the modal. Modal අපි modal එකේ modal, oops, sorry about it. Modal එකේ මම මේ කියන modal එක ගන්න මේ කියන modal එක I may eat a cake, right? What's the passive? A cake may be eaten. මතකනේ be කියන helping verb එක එනවා modal may එකත් එක්ක. A cake may be eaten. So this is a summary of what we've covered. After the work, after the break, so take a screenshot of it. Of course, you can see similar examples on the internet if you type it. You can get images of the passive construction. තව ඔයගොල්ලන්ට මේක තව study කරන්න ඕනේ නම් passive construction mix exercises කියලා ගහන්න Google එකේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් exercises හම්බ වෙයි. මොකද ගොඩක් exercises කරන්න ඕනේ. තව practice කරන්න තමයි. ලියනකොට නම් මේක somewhat easy. But when you're talking, you need to like really get a hold of it to know these helping verbs මාරු කරන්න වෙනකොට ටිකක් ඔළුවෙන් හිතනවා. මම නම් ඇත්තටම ඔළුවෙන් හිතනවා. ඒ හින්දා චුට්ටක් සමහර වෙලාවට stuck වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මොකද passive කියන එක නිතරම පාවිච්චි වෙන්නේ නැති නිසා. Right, okay. After the break, I'm going to end the passive voice construction with the get passives. I'll see you after the break. Welcome after the break, everyone. So we were talking about passive voice construction and I had a summary on board. Let's give them the screen. So pardon me for my handwriting. Of course, you can get similar images from the internet. Go and type passive voice construction for all the tenses. With the active sentences, you will see the passive voice construction. So this is one of those questions many adults have, not the little ones, of course, not the young ones. Because passive කියන එක ඉගෙන ගන්න ගත්තම තමයි passive කියන එක අයියෝ මේක අමාරුයි හිර වෙනවා ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔහේ අර is eaten ඒවයි was eat කියනවා සමහර අය කියනවා is ate has ate ඕවගේ නිකන් පැටලෙන්න ගන්න. එහෙනම් පැටලව ගන්න ඇත්තටම දෙයක් නෑ හරියට structure එක ඔලුවට දාගත්තා නම්. So you need to continuously revise what you've learned. Okay? Right. So this is the summary of what we covered, and look at these sentences, right? Look at these sentences. The window got broken during the storm. The window got broken during the storm. කනට හුරු පුරුදුයි වගේද නිකන් මේ got broken? Got broken? ඒ මොකද්ද? She got promoted last week. සමහර වෙලාවට අපිට ගොඩක් ඇහෙන්නේ මේ වගේ. So she was promoted. She got promoted ද ගොඩක් ඇහෙන්නේ. මම අහන ප්‍රශ්න හොඳට මතක තියාගන්න. කනට දාගන්න. She was promoted last week නේ. ඒතකොට අනිනම් past එකේ තියෙන ඕනේ sentence එක. So she was promoted ද ඇහෙන්නේ she got promoted කියන එකද ඇහෙන්නේ ගොඩක්. හිතලා බලන්න. His car got stolen last night. His car got stolen last night. Got stolen ද ඇහෙන්නේ ගොඩක්? Was stolen ද ගොඩක් ඇහෙන්නේ. Last night. මේ ඔක්කොම past එකෙන් යන්නේ.
past එකේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් right එතන තියෙන්නේ නමුත් මේක පුළුවන් වුණා she will get promoted next week ඔය වගේ කියන්නත් පුළුවන් හැබැයි මෙතන විතරක් අපි යමු මේ concept එක විතරයි මම කියලා දෙන්නේ and then you know okay why it is so කියන එක right next one the email got sent to the wrong address the email was sent to the wrong address මේකම got sent කියන එක use කරලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවද finally they got fired from their jobs they got fired from their jobs they were fired from their jobs දැන් they got fired කියන එක දැන් හරි දැන් මේ ඇවිල්ලා right මේ ඇවිල්ලා මේකත් බලන්න නිකන් she got promoted last week look if you look at the second one ලේසි මේක අපි ගොඩක් පවතින එක බලමු she got promoted last week here you know Kanchana got promoted last week ඇත්තද කවුද කාංචනාව ප්‍රමෝට් කරේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් වට අහන්නත් පුළුවන් නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා okay the management only promotes people අපි ගොඩක් වෙලට offices වල කියන්නේ she got promoted last week කියලානේ කවුද මේක කරේ okay so it's obvious the management හැබැයි ඇත්තටම මේකදී අපි කියමුකෝ හරි management එක නෙමෙයි එහෙනම් මේක කරන කෙනා අදාළ නැහැ අපිට අදාළ එයා ප්‍රමෝට් වුණා දන්නවද මේ එයා ප්‍රමෝට් වුණා එහෙම නැත්නම් ප්‍රමෝට් වෙලා ගිය සතියේ හරිනේ කවුද කරන්නේ දන්නේ නැහැ let's look at another example let's give them the screen me the car got stolen last night me මාර වැඩි කාර් එක හොරකම් කළා ඊයේ කාර් එක හොරකම් කරලා කවුද obviously හොරෙක් but I mean හොරෙක් වෙන්නත් පුළුවන් කන් කවුරු හරි මිනිස්සෙක් obviously හොරෙක්නේ හොරකම් කරන්නේ right හොරකම් කළා right මේක කවුද කලේ කියන එක අදාළද නෑ just කාර් එක හොරකම් කරලා මේ වගේ අපි කියනවනේ කතා look at the screen final one they got fired from their jobs they got fired ඇහිලා තියෙනවනේ නේද right so when there is recession or when there is like when companies are downsizing right කට්ටිය වයින් කරනවා redundant කරනවානේ සමහර jobs ඇවිල්ලා redundant වෙනවා ඒ කියන්නේ සමහරවිට companies වලට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේ job role එක සමහර companies අමාරු මේව වල යනකොට අමාරු periods වල යනකොට they say okay we are going to make your position redundant we are going to downsize අපි පොඩ්ඩක් කට්ටියව අයින් කරන්න යන්නේ අපි staff මේ cut off එකක් යනවා එහෙම නැත්නම් downsize කරන්නයි යන්නේ lay off එකක් යනවායි කියලා එතකොට අපි කියනවා oh they got fired ඒගොල්ලෝ රස්සාවෙන් අයින් කරා එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට මොන හරි disciplinary action නිසා they got fired oh you know he got fired last week එයාව අයින් කරලා ඊයේ සතියේ කවුද කරේ of course the management or the boss or some authority in a company කියන්න ඕනේ obviously you know of course the company or someone like who has the authority to do so has done it කියලා you know it right හැබැයි ඔයගෙන මෙයාව අයින් කරලා අස් කරලා දැන් මම මේ කියපු හැම කතාවම මෙයාව අස් කරලා කාර්යක හොරකම් කරලා ඊමේල් එක යවලා එතකොට එයාව ප්‍රොමෝට් කරලා channel එක හැදිලා මේ මොනවාද මේ obvious වේවා කරන කෙනා obviously හරි දන්නේ නැහැ හරි මොකක් හරි මොනවාද මේ yes let's give them the screen දෙයක් වෙලා කරලා හොරකම් කරලා යවලා අස් කරලා what is this what are these sentences these are passive voice because we are talking about what happened to the window we are talking about what happened to the window got broken we are talking about this girl who got promoted we are talking about his car which got stolen we are talking about that email which you sent or was sent and we are talking about them who got fired හරිනේ එහෙනම්
අපි කතා කරනවා නම් ඔබ්ජෙක්ට් එකට වෙන දේ යම් දෙයකට වෙන දෙයක්. යම් කෙනෙකුට වෙන දෙයක්. Not about who's doing the action, but about what's happening to a person or a thing. What is it? Active voice. So, this got broken, got stolen, got sent, got fired, got married. මේ හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා අපි මේවට කියනවා get passives කියලා. මේ ඇවිල්ලා passive ආකාරයෙන්ම හැසිරෙන හැබැයි අර be verb තිබුණානේ මම මෙතන කිව්වනේ they were fired කියලා තෝට ඇහිලෙද they got fired කියලා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ got fired. හරි. එතකොට මේ were වෙනුවට මට got දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් තැන් වලදී right? එතකොට මේවට අපි කියනවා get passives කියලා. මේ get එක්ක යන verbs. So in passive constructions the verb get can sometimes not with everything සමහරවිට we got promoted got paid මම තව examples පෙන්නන්න right මේ තැන් වලදී අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න sometimes you can use your get instead of your be form අර were වෙනුවට they were fired වෙනුවට they got fired පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් sometimes not with every verb you will use තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ get එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන so you just get එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන verbs බලන්නකො right ඊළඟට so this is often more informal or colloquial ටිකක් informal පැත්තට බරයි මේක මේ ඇවිල්ලා get එක දාලා අර be verb එක වෙනුවට get එක දාලා පාවිච්චි කරන එක bit of falls into informal category that's the language register of get passives පොඩක් informal පැත්තට බරයි සහ colloquial කියලා කියන්නේ කතා කරන conversational පැත්තට බර. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ අපේ වචන සෙට් එකේ තියෙනවා අය got promoted got fired කියන එක. ඒ පැත්තට තමයි බර. ලිවීමට වඩා. Right? And then as I told you usually emphasizes the action or the result of course as it is passive මොකක් හරි අපි action එක හරි අන්තිමට action එකෙන් උපදින result එක ගැන හරි තමයි අපේ focus එක තියෙන්නේ. I got paid last month. I got paid. Right? I was paid කියන්නත් පුළුවන්. I got paid කියන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි ගොඩක්. I got paid තමයි ගොඩක් ඇහෙන්නේ. Right? ඉතින් මේක හරි commonly ඔයාලට තේරෙයි informally සහ ඔයාලට සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරේ. And then using get in passive voice as a sense of something happening to the subject unexpectedly or accidentally. ඒ කියන්නේ they were fired from their jobs කියන එකේ වඩා they got fired from their jobs කියන එක like it is something that unexpectedly happened or accidentally happened. Right? Accidentally ඒක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් unexpectedly කවුරුත් හිතපු නැති වෙලාවක එකපාරට වෙච්ච දෙයකට ගොඩක් වෙලාවට අපි get එකත් එක්ක යන verbs වල ඒ පොඩි sense එක ඒකේ දෙනවා. Right? And then this is very common in spoken English. Very common in spoken English. Always know that it's very common in spoken English to have these get passives. Right. So know that some verbs can be used with get and of course the get can replace your be verb. Right? One of the points that make your speaking easier is when using passive voice you can use your get instead of your be verbs. So is the words there get the got the එහෙම කියලා හිතුවමනේ හරි. Right, okay. So it was about passive voice and next week I thought of covering a lesson on how to use AI tools to of course ChatGPT. That's one of those easiest tools, coolest tools I've seen to use as a speaking partner. I'll do a demonstration on that. You also can try it afterwards. And then most probably we will talk about indirect speech. මොකද reported speech කියන්නේ තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් තව කෙනෙක්ට report කරනකොට. මොකද මේක passive එකම යන එකක්. ඒ හින්දා මම හිතුවා reported speech ගැන කරන්න lesson එකක්. තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් කොහොමද අර එයා කිව්ව මේ මම දැන් මොන හරි කියනවා මම හෙට යනවා. මාව අහන් ඉන්න කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට කියලා මං කියපු එක report කරනවා. දන්නවද රුක්ෂි කිව්වා එයා හෙට යනවා කියලා.
කොහොමද ඕක ඉංග්‍රීසි වලින් රිපෝට් කරන්නේ. මේක ටිකක් සමහර වෙලාවට අපිට උමනා වෙන නමුත් අපිට ටිකක් වරදින එකක්. මේකත් පැසිව් වලට ළඟයි. මොකද අර අපි ලොකුවට කරන කෙනාට වඩා අර කියන දේට ෆෝකස් එක දෙන නිසා ඒ හින්දා අපි ඒක ගැන කතා කරමු next week එකේ. So yes, have a brilliant weekend ahead and I'll see you on Monday. Take care.